He's not responsible for all the violence sweeping across Haiti's capital, but be under no doubt he's at the centre of it. His fighters are never far away. Is this now all your territory? Because it was an open road when I was last here. Yeah. Jimmy Chirizier, universally referred to here as Barbecue, is the head of one of the most powerful gangs in Port-au-Prince. But he's also the head of a gang consortium that's brought Haiti to its knees. He took us through the roadblocks of buses they've put in place to stop police raids on his territory. That territory now extends over one of the city's main roads, an economic highway he controls in its entirety. Mais tout en l'air, tout côté regarder net yo, on s'excuse monsieur. Tout côté regarder le net yo, tout ce territoire. All the way to the bridge? Yeah. On si nous voulons nous passer là, nous passer là, nous gagne moun tout devant, nous gagne l'autre négazam qui tout devant. Barbecue sees himself as a revolutionary for the people, and he rails against corrupt politicians and oligarchs. He dismisses all the efforts underway here to form a transitional council that will govern Haiti. But for the first time, he's told Sky News he would consider a ceasefire and talks if his people are represented. This is significant. Nous croyons dans le dialogue. Nous pour dialogue, nous toujours prôner pour un dialogue. Mais groupe moun sa qui la classe politique ça qui là, yo pas là pour dialogue. Raison parce que yo pas pour Haïti dans cœur ou même avec nous. Classe politique qui là y a fait une exclusion côté que y a dit bandit nèg zam baladan. Mais son façon pour renouveler système nan Jean Lia parce que système nan il vient dans bout li. Et écart qui gagne entre moun riche et moun pauvre en Haïti en li trop. Dans le monde entier gagne écart entre moun riche et moun pauvre. Mais Jean fait en Haïti ali indécent. En nous prêt toute solution depuis c'est haïtien qui sous table. Nous même nous prêt pour nous chita parler avec tout le monde parce que ça qui passe dans pays là nous pas fiers. I suppose, though, for talks to take place, the weapons would have to go down. Et zamio a bien pour yo baisser, les pour yo baisser. Dans moment nous pas arriver dans phase pour nous baisser zamio parce que moun qui là pas vle tendre la raison. Nous avons plus passé 2 à 3 ans depuis que nous avons prôné un dialogue, depuis que nous avons demandé pour tout le monde chita sous table pour nous dialoguer avec monsieur qui gagne zamio. Personne ne veut pas tendre nous. Et je dis à nous, nous venons une situation où nous n'avons pas avancé. Nous avons un objectif non clair. While this is a major development, he worryingly predicts that the fighting is far from over. Pas rien qui calme. Et l'Europe gourmet faut qu'on qu'il est pour avancer, qu'il est pour replier. Je pense que chaque jour passé, nous avons utilisé une nouvelle stratégie pour nous capables d'avancer. Pas rien qui calme. Et dans le jour qui vient là, on va le plus mal que Jean-Louis là. Parce que tout autant, nous n'avons pas joué un bout de système. Ça. Tout autant, nous n'avons pas choisi de mettre tout le monde sous table. Tout autant, vivre ensemble pas sous table. Pour nous venir, pour nous chita, pour nous parler. Tout autant, nous n'avons pas de représentants. Nous. Parce que je dis, conseil présidentiel, 7 mois, nous n'avons pas de représentants. Nous n'avons pas de représentants. Nous. C'est le même système qui va le régénérer encore pour continuer tout pisi monde qui dans le quartier populaire. Je dis, il faut nous représenter. Et là, nous représenter, nous là pour nous défendre droit nous et que nous sommes capables de dire OK, nous chita et nous fait partie de solutions qu'on a ensemble on continuer bailler solution pour payer la paix. Mais tout autant nous pas sous table là, payer ça pas jamais paix. Inside his territory, despite the poverty, life is relatively peaceful and organised. Unlike in much of Port-au-Prince, queues for food barbecue gets brought in are orderly. Usually it's chaos. But here people wait knowing that there are enough supplies for the whole community. And this is a source of barbecue's strength. To the outside world he may be a gangster, but here he's a sort of Robin Hood. Well, we're right in the heart of barbecue's gangland territory, and I have to say the atmosphere here is very different to large parts of the rest of Port-au-Prince. It's much more chilled, much more relaxed. There's aid distribution, it's not chaotic. What the sense you get from this is that people feel safe inside here. The battlefield
is outside the barricades, which is over there. Here, this is much more like a normal town, if you like. Watched on by his well-armed and battle-hardened soldiers, Barbecue says that plans for an international force led by Kenya to impose peace in Port-au-Prince will lead to more violence, whoever is in charge of it. The last time we met, you said if a foreign intervention was to happen here, poor people would die in the fighting. There is talk of it being Kenyans coming. Could you do business with them? Si Kenyan yo vini, premièrement, yo va venir faire massacre dans quartier populaire parce que oligarques yo avec politiciens yo pa l'orienter yo vers quartier populaire sous prétexte que y a vinn décider tirer bandit, sous prétexte que y a vinn décider tirer gang, yo pral entrer dans quartier populaire et que pour venir faire massacre. À ce moment-là, nous-mêmes qui gen armes, nous ne pouvons pas quitter ça. Mais je dis à gon bagay qui ont ti classe évolué. Je dis depuis militaire kenyan yo entré ou bien policier kenyan yo whatever, l'autre policier qui entré, nous avons considéré comme des agresseurs. Nous avons considéré comme des envahisseurs et je dis à nous pas pour collaborer avec aucun envahisseur, aucun agresseur qui vient sortir pour passer indépendance pays nous en bas pied. Nous avons goûté continuer n'importe façon. The road Barbecue now controls is all but deserted. The signs of battle, the burnt-out cars and the deserted buildings are the visual signs of uprooted families who've been forced to flee in their tens of thousands. He says he's trying to rein in the more violent gangs. He says they need to change their ways or risk losing their revolution. Vivre ensemble son leadership collectif lié. Et moi pas qu'à utiliser la force contre monsieur. Si mal utiliser la force contre eux, son gourmet perpétuel la pied. Nous pas jamais qu'à faire ça, nous besoin faire contre monde qui mette situation ça. Mais chaque jour, parfois nous parler 7-8 fois dans le téléphone pour à chaque fois que me tendez dans nouvelle, soit au kidnappe pour monde, soit un bagage qui pas bon, qui fait, nous toujours les messieurs dans le téléphone pour regarder ensemble comment nous capable corriger ça. Et même yo même tout qui t'a fait là, je dis à yo commencer à prendre conscience que et ça pas bon, nous pas faire encore. Jimmy Chirizier, a former policeman and self-proclaimed man of the people, he paused to fly a kite, an Easter tradition here, laughing and joking with his people. A criminal to many, but an unlikely hero in his territory, no ordinary society needs people like Barbecue. But Haiti isn't normal. How or when it can achieve normality is impossible to predict. Stuart Ramsey, Sky News, Port-au-Prince.